Hi everyone, I hope you all enjoyed this issue and today I'm going to talk about how we can be a fluent speaker. Yes, আমরা কিভাবে স্পোকেন ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হতে পারি। আমরা প্রতিনিয়তই স্পোকেন ইংলিশ অর্থাৎ ইংরেজিতে কথা বলতে গেলেই আমরা আটকে যাচ্ছি। ফ্লুয়েন্ট ভাবে কথা বলতে পারছি না, কোনো কনভারসেশন মেক করতে গেলে আমরা আটকে যাচ্ছি কথা বলতে। So what we have to do, what we should to do if we want to be a fluent speaker in English and if we want to talk in English fluently, what we should to do, আমাদের কি করা উচিত। So today I'm going to talk about it, I'm going to explain about it. Before explanation, I'll say one thing. I'm not a teacher, I'm not teaching him, I'm trying to practice my spoken English only through making this video and I check out myself how I am growing, how I am improving my spoken English every single day. আমি আমার ভিডিও মেকিং এর মাধ্যমে এবং দেখার মাধ্যমে প্রত্যেকটা দিন নিজেকে চেক করছি কিভাবে আমি স্পোকেন ইংলিশ লার্ন করছি, গ্রো করছি, ইমপ্রুভ করছি। দিস ইজ দ্য মেইন মোটিভ, দিস ইজ দ্য মেইন রিজন ওয়াই আই এম মেকিং ভিডিও এভরি সিঙ্গল ডে। So please take it and stay with me and please continue the video and watch this video till the end because this video is going to be very informative for those guys who are beginner, who are recently and who are very worried about it. Our spoken English is not improving. We are not fluent in English now. What we should do? আমাদের কি করতে হবে? আমরা তো এখন fluent না। আমাদের কি করতে হবে? কি করা উচিত? So watch this video till the end. If you watch this video till the end, then you're going to very fast, you're going to very fluent in English. Okay, so first of all, আমরা কেন ফ্লুয়েন্ট না, আমরা কথা বলতে গেলে আটকে যাই কেন? সো একটাই রিজন বলবো, সেটা হচ্ছে কথা বলতে হবে ইংরেজিতে। আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে আটকে যাই। কেন আটকে যাই? কারণ আমাদের হ্যাবিট নেই কথা বলার। If you want to be a fluent speaker, then you have to start talking in English. You have to talking in English, you have to start. Okay, তোমাদের কথা বলা শুরু করতে হবে। এখন অনেকেরই প্রবলেম যে আমরা কিভাবে স্পিকিং প্র্যাকটিস করব। স্পিকিং প্র্যাকটিস না করলে তো আমাদের ফ্লুয়েন্সি বাড়বে না। সো আমরা কাদের সাথে প্র্যাকটিস করবো? আমাদের তো কেউ সাথ দিচ্ছে না, আমরা তো কাউকে পার্টনার হিসেবে পাচ্ছি না, তাহলে আমরা কাদের সাথে প্র্যাকটিস করব? সো ইউ হ্যাভ টু ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন। তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে ফ্রম প্লে স্টোর। তোমাকে প্লে স্টোর থেকে অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে and I give you a name of application that is Open Talk. You can download from Play Store and you can use easily and you have to need only internet connection. তোমাদের শুধু ইন্টারনেট কানেকশন দরকার হবে এবং তুমি কিন্তু সেখান থেকে ডাউনলোড করে সেই অ্যাপটি নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারো, ইউজ করতে পারো। Yes, as much as you want, you can talk in English everywhere. Every country can be connect. Okay, এটা বিভিন্ন দেশে, যে কোনো দেশে কানেক্ট হতে পারে। তুমি কিন্তু ফোন কলের মাধ্যমে যে কোনো কারোর সাথে, স্ট্রেঞ্জারদের সাথে কিন্তু নিশ্চিন্তে অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট, যত ইচ্ছা তত তুমি কথা বলতে পারো। সো তুমি যদি ডেইলি বেসিস, তুমি যদি প্রত্যেকটা দিন এভরি সিঙ্গল ইফ ইউ ট্রাই টু টক ইন ইংলিশ, দেন ইউ গোয়িং টু ভেরি ফাস্ট, ইউ গোয়িং টু ভেরি ফ্লুয়েন্ট in English. তোমাকে প্রত্যেকটা দিন when you get free time, you have to try to talk in English, you have to try to make a conversation with stranger. তোমাকে স্ট্রেঞ্জারদের সাথে কনভারসেশন মেক করার চেষ্টা করতে হবে এভরি সিঙ্গেল ডে। প্রত্যেকটা দিন তোমাদের কথা বলার প্র্যাকটিস করতে হবে, হ্যাবিট ক্রিয়েট করতে হবে। প্রত্যেকটা দিন মিনিমাম ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু টক ইন ইংলিশ এভরি সিঙ্গেল ডে, মিনিমাম 1 hour or 1 hour of and half hour. Okay, so I hope you already understood. If you want to be a fluent speaker, what you have to do? One tips that is you have to try to talk in English. I hope you already understood what you have to do. And I'm damn sure if you're going to do these tips and tricks, and if you're going to follow these tips, then you're going to be very fluent in English. So if you really like this video, if you really enjoy this video, press the like button, subscribe to the channel, and see you tomorrow with a new video, with a new topic, with a new journey. We'll don't stop until we success. We'll don't stop until we capture English language. One day we'll capture English language. One day. Thank you so much for watching this video. Bye bye.